Você já imaginou o que acontecia com as pessoas que eram forcadas a trabalhar sem parar? Seus corpos não aguentaram mais? Na Roma antiga, milhares de homens, mulheres e crianças eram escravos, forcados a trabalhar em fazendas, construcos e dentro das casas dos mais ricos. Mas o que acontecia quando essas pessoas ficavam doentes ou simplesmente não conseguiam mais trabalhar? Será que eram cuidadas? Ou deixadas de lado? Como esse não tivesse mais valor? A verdade ainda mais assustadora do que você pode imaginar. Uma época onde os mais fracos eram descartados sem piedade. Muitos escravos invalidos eram abandonados nas ruas, largados à própria sorte. Aqueles que dia trabalharam neo to mais forças acabavam vagando pelas vilas sujas de Roma, famintos e solitários, invisíveis para quem antes os controlava. Outros, destino ainda mais cruel, eram vendidos por pricos baixos, forcados a trabalhar o último suvamos mergaspiro, como esse faça maquinas. Neste vídeo, lar nessa realidade sombria e descobrir os medos que cercavam o destino desses escravos invalidos, que, mesmo depois de tudo que sofreram, muitas vezes enfrentavam a fim at horizonte. E ao ouvir essa história, você vai entender que a Roma antiga, apesar de ser uma civilização grandiosa, escondia uma face obscura e cruel, onde a vida dos mais frágeis não tinha valor. Imagine-se na Roma antiga, uma civilização repleta de glórias e avanços, mas também marcada pela brutalidade e exploração humana. Os escravos, que componam grande parte força de trabalho do império, desempenhavam papel central na economia e na vida cotidiana romana. A maioria deles era capturada em guerras ou comprada em mercados, forcada a viver uma existência de total submissão. Para muitos, o trabalho nas minas, nas grandes plantacos agrícolas ou mesmo nas tarifas domésticas representava uma luta constante pela sobrevivência. E como esse não bastasse, o que acontecia com esses escravos quando já não podiam mais trabalhar? A velas ou as doenças os tornavam invalidos, incapazes de realizar suas funções, e o destino que os aguardava era, sua maioria, cruel. Sem a capacidade de contribuir para o trabalho, muitos escravos invalidos eram simplesmente abandonados por seus senhores. A brutal realidade de Roma antiga era que escravo invalido, que não podia mais produzir riqueza, era visto como peso. Esses homens e mulheres, muitas vezes envelhecidos antes do tempo, eram deixados à própria sorte, sem recursos, sem abrigo, sem alimentos. Abandonados nas ruas, eles vagavam como sombras de uma vida que jamais pertenceria a eles. Muitos encontravam a morte rapidamente, seja pela fome, pela exposição ao frio, ou pelas doenças que assolavam as ruas de Roma urbana. Eram esquecidos, ignorados como se nunca tivessem existido. Consigo a promessa de uma vida melhor. Para os escravos que obtinham sua liberdade, o cenário que os havia também a possibilidade de escravo invalido ser libertado. Contudo, essa libertação não trazia preva era, muitas vezes, desolador. Sem recursos, sem uma rede de apoio e sem qualquer tipo de segurança social, muitos libertos acabavam vivendo em extrema pobreza. A lex Fufia Caninia, promulgada durante o governo do Imperador Augusto, impunha restricos a libertação de escravos com deficiências graves, como cegueira ou surdez, uma tentativa de evitar que se tornassem fardo para o Estado. Assim, mesmo os escravos que alcançavam a liberdade podiam se ver presos em uma luta constante pela sobrevivência, rejeitados pela mesma sociedade que antes os escravizava. Em alguns casos, os escravos invalidos podiam ser realocados para funcos mais livres. Entre os escravos domésticos, por exemplo, aqueles que formavam laços de lealdade ou afeto com seus senhores podiam ser poupados do abandono e redirecionados para atividades menos extenuantes. Superviso de outros escravos, pequenos servicos no âmbito de casa, ou tarifas administrativas eram comuns para aqueles que, mesmo incapazes fisicamente, ainda possuíam habilidades intelectuais ou experiência valiosa. Isso era mais como entre escravos que serviam diretamente nas casas de patricios ou senhores ricos, onde o contato diário às vezes criava uma espécie de conexão. Entre os escravos especializados, como artistas ou tutors,
a preservaceo de suas vidas também era mais frequente. Mestres que tinham investido tempo e dinheiro no treinamento desses escravos muitas vezes os mantinham em atividades mais simples, usando seus conhecimentos para supervisionar oficinas ou instruir outros. A lógica era simples. Preservar o investimento feito no escravo, utilizando-o ao máximo enquanto ele ainda pudesse contribuir de alguma forma, mesmo que não fosse fisicamente. No entanto, muitos escravos invalidos eram simplesmente vendidos a precos baixos, levados para mercados de escravos onde sua condição física precária os tornava mercadoria de menor valor. Para esses escravos, o futuro era sombrio. Comprados como mão de obra barata, eles eram levados para trabalhos ainda mais severos, condições de vida que beiravam a tortura. Sem qualquer consideração por sua saúde ou bem-estar, eles eram forçados a trabalhar até o último resquício de energia, até que seus corpos finalmente sucumbassem ao esgotamento. Havia também os que enfrentavam destinos ainda mais brutais. Em tempos de crise ou calamidade, os escravos invalidos podiam ser oferecidos como sacrificios humanos. Em ocasiões de grande superstição, os romanos acreditavam que sacrificios aos deuses poderiam apaziguar ira divina ou trazer melhores colheitas. Durante as guerras púnicas, há relatos de escravos sendo sacrificados para suplicar por vitórias militares. Outros, por sua vez, eram mortos em espetáculos públicos, como execuções ou púnicos exemplares, destinados a reforçar a ordem social e o poder absoluto dos senhores sobre os escravos. No entanto, em raríssimos casos, havia senhores que demonstravam complexo. Plinio, o jovem, em suas cartas, descreve como tratava seus escravos invalidos com dignidade, permitindo que vivessem com ele em seus últimos dias, não como servos descartáveis, mas como amigos. Embora esses exemplos fossem raros, eles evidenciam que, mesmo em uma sociedade tão dura e hierarquizada como a Roma antiga, existiam gestos de humanidade. A complexo de senhores como Plinio, no entanto, era exícuo, não arigra. Além disso, os escravos invalidos muitas vezes serviam como púnicos exemplares. Quando não podiam mais realizar suas funções e se tornavam peso, alguns senhores os utilizavam para reforçar o medo entre os demais escravos. Após a famosa revolta de Espartaco, por exemplo, a repressão aos escravos se intensificou, e muitos invalidos foram punidos de forma cruel, servindo de exemplo para dissuadir futuros levantes. A vida de escravo invalido na Roma antiga era testemunho das brutalidades de uma sociedade que via os seres humanos como simples ferramentas. Diferentemente dos soldados romanos, que após anos de serviço poderiam se apresentar com algum nível de dignidade, os escravos não recebiam nenhuma recompensa por sua dedicação. Eram explorados até o limite de suas capacidades, e quando não podiam mais produzir, eram descartados sem piedade. O destino dos escravos invalidos é lembrete sombrio de exploração extrema e de deshumanização que permeavam o mundo antigo. E agora que você já descobriu o destino sombrio dos escravos invalidos na Roma antiga, fica claro que por trás de toda aquela glória e poder, existe uma realidade cruel. Pessoas eram descartadas como objetos quebrados, esquecidas quando não podiam mais servir. A triste, mas nos faz pensar sobre como o valor de uma vida era medido naquela época. Então, esse tema te interessu, continue como gente. Temos muitos outros feitos curiosos e, às vezes, assustadores sobre a Roma antiga. E fico alho, porque essa foi só uma das muitas histórias que essa civilização poderosa deixa para trás. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, onde vamos explorar ainda mais o que acontece com aqueles que viviam nas sombras do Império. Não perca! Se você quer continuar explorando os segredos e as curiosidades da história de Roma e do poderoso Império Romano, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhum vídeo sobre o lado oculto da sociedade romana, suas legiões, mitologia e muito mais. Deixe o like também e compartilha com quem você sabe que ama essas histórias fascinantes. Vamos juntos desbravar o passado?